Now students, if we go to page 33, there is a short article about Mr. Riza, so let's read it together. My uncle Riza is a shopkeeper. Shopkeeper يعني عنده محل، هو صاحب محل. He lives in an old city in the center of Iran where he has a candy shop. Candy shop يعني محل بيع الحلويات، candy. He sells a lot of different kinds of candy which is made from nuts. يبيع الحلويات اللي مصنعة من الnuts. شنو الnuts؟ يعني المكسرات. My uncle enjoys meeting and talking to his customers. يعني يقول هو متمتع باللقاء والحديث مع زبائنه who come from all different parts of the country. They buy a few packets of suhan or gas. هاي الحلويات السوحان والغاز الحلويات الإيرانية, which are two kinds of candy. People buy the candy as a souvenir. السوفينير نقول هنا الناس تشتري هذه الحلويات كتذكار, يعني تشي تذكار, يعني شو راح نقول صوغة for their family and friends. Riza has a son and a daughter. His son sometimes helps him in the shop. His shop in the bazaar, السوق القديم يعني السوق الشعبي هنقول, where there are a lot of other shops selling prayer beads. Prayer beads يعني السبح, سبح الصلاة, يسموها prayer beads. beads يعني خرز, خرز أو ثاني سبح الصلاة. بالحقيقة هي اسم ثاني, rosary, selling rosary يعني السبح أو prayer beads same. vases, الفازات المسريات الكبار. perfumes, عطور, and textiles, منسوجات, يعني هاي الزوالي إلى آخره. Once a week my uncle goes by bus with his wife and children to the village where he was born. He has lunch with his mother and father and other members of his family. He is one of the happiest men I know. On same page 33, number 2, complete the sentences with a or an or nothing. هنا نقول بالفراغ تخلي أما أو تخلي لي آن أو تخلي ذا أو لا شيء أو بالفراغ. طبعا مثل ما تعرفون هنا الآ والآن إذا كان يعني يبدي المعدود بحرف علة نستخدم آن, إذا مو علة وإذا في شيء لازم نعرفه لازم نستخدم ذا, وإذا في شيء ما يحتاج فالفراغ. فإحنا حسب الكونتكست أو سياق الجملة. Number 1, I have 2 children, a boy and a girl. A boy and a girl معدود هنا جي بي. The boy الولد نحدد, شوف ليش is 22, the boy, and the girl is 19, حددت. George is a soldier in the army and Nadia is at the university. هنا حددت, نقول هنا soldier is in the army and Nadia is at the university. My husband goes to work. ما نقول the work, ما يحتاج, goes to work by car. هم ماكو داعي هنا نقول أنا حتى أوهمك فلازم تعرف. My husband goes to work by car. He's an, شوف هنا ليش هنا عندك accountant اللي هو محاسب an. I don't have a job, شوف هنا ما عندي عمل. I stay at home, ماكو كل شيء ماكو. I stay at home and look after the children. What a lovely day. Why don't we go for a picnic in the park? In the park. What did you have for lunch? كل شيء نستخدمه. What did you have for lunch? مثل لا lunch ولا lunch. Just a sandwich. Just a sandwich. Let's go to page 35. الارتكلز اللي هنا 3 short articles تتحدث عن الماركتس, او بالحقيقة عنوانها موجود في صفحة 34. markets around the world. markets around the world نعطيك نماذج للأسواق حول العالم, 3 نماذج. واحد من النماذج في تايلاند, في بانكوك, وواحدة في فرنسا, والثالثة في المغرب. So now let's read it together. The floating market
So the floating markets of Bangkok. The floating markets of Bangkok. Bangkok, the capital of Thailand, is a city of contrasts. Bangkok, the capital of Thailand, is a city of contrasts. شنو contrasts؟ يعني يقول بلد أو مدينة التناقضات. Thailand مدينة التناقضات. The tall glass buildings look like any other modern city. يقول البناية أو البنايات المصنوعة من الزجاج العملاقة الطويلة look like any other modern city. تبدو كأنها أي مدينة حديثة. But behind them، لكن خلف هاي المدينة أو هاي المدن الحديثة is a place where life hasn't changed for over 100 years. راح تلقي مكانات أو مكان ما تغير منذ مئات السنين، يعني أكثر من 100 سنة ما متغير. The canals يعني مثل القناة مال المي، شلون حنقول يعني الساقة الكبيرة مال نهر. Built in 1866، يعني مبنية محاوطيها ببناء مرتبة. Built in 1866 by the King of Thailand. These canals، هذه القنوات are home، تعتبر هاي هي منازل أو موطن to many Thai people، من الناس التايلنديين who still live and work there today. There are 4 floating markets around Bangkok. هناك أقول 4 أسواق عائمة، طافية 4 عائمة حول أو يعني في بانكوك. And the oldest and most popular is in the town of Domanen Saduk. هاي مدينة دومنون صدوق، هاي بيها أقدم الأسواق العائمة. This market، شبي هذا السوق، opens every day from 6:30 AM، يفتح 6:30 الصبح في كل يوم. It's best to shop early. يقول أفضل شي نتسوق من وقت، يعني ليش؟ هسه نشوف ليش. And go by water taxi، نذهب يعني التاكسي المائي. ليش؟ لأن نقول بعد الساعة 9 after 9 AM the tourists buses arrive، تجي الباصات مالت السواح. And it's much too busy، وتصير شنو مزدحمة. It's a colorful، هسه دا يوصف السوق، شبيه السوق؟ colorful يعني متعدد الألوان، noisy ضوضائي، fascinating place مكان جذاب. Old ladies with huge hats sit in small boats، يقول النساء الكبيرات الكبار بالعمر اللي مرتديات قبعات كبيرة قاعدات in small boats في القوارب الصغيرة filled with tropical fruit مملوءة بالفواكه المدارية اللي هي الكوكونات والباينابل إلى آخره. And vegetables، fresh coconut juice and local food. إيش مملوءة بها هاي القوارب؟ مملوءة بالفواكه المدارية vegetables، fresh coconut juice وعصير جوز الهند الطازج والأكل المحلي مالتهم. Did you miss your breakfast؟ يقول إذا أنت فاتك تتناول فترة الريوق أو الفطور then just call a seller for a bowl of hot soup. يقول بس نادي على بول يعني نقول طاسة من الحساء الساخن. He'll get it from a cooker، راح يجيب لك إياه من أحد الطباخين at the back of his boat، اللي موجودين وين موجود يعني الطباخ في مؤخرة القارب. But the boats don't just sell food، مو بس أكل يبيعون. Would you like a traditional hat؟ تريد أحد القبعات أو تحب تشتري قبعة تقليدية، أحد القبعات التقليدية. A silk dress، ثوب من الحرير. A flowered shirt، قميص مطرز بالورد. Then just call and point، بس صيح وأشر. After the noise and excitement of the market، يقول بعد ما المتعة والضوضاء في السوق continue تستمر along the canal، على طول القناة. Soon you'll see the wooden houses، بعدين نقول لاحقا قريبا راح نشوف البيوت الخشبية. Orchards and floating flowers
لأن هنا راح تشوف البيوت الخشبية orchards البساتين and floating flowers، راح تلقي الورد العائم يعني اللي هو الزنبق of the canal villages. It's a lovely peaceful way to finish your trip. زين. المثال الثاني للأسواق أو floating markets اللي هو a perfect day in Provence. Provence هاي مقاطعة بفرنسا. يقول اليوم راح في Provence. Every Sunday دير بالك ذاك السوق يفتح يوميا، هذا لا every Sunday كل أحد in a small town called Al-Qadisiyah، هاي يعني المدينة أو المقاطعة in southern France في جنوب فرنسا. There is a truly amazing market. أقول هناك يقول سوق مدهش like Venice، يشبه فينيس البندقية. The river Sorg runs، هذا النهر سورغ runs in and out of the old narrow streets. هذا النهر اللي بيه الأسواق يجري in and out of the old narrow streets، الشوارع الضيقة القديمة and under many bridges، وتحت العديد من الجسور. and on market day every street and bridge is packed with stalls. يقول في يوم السوق هذا شبيه، يقول يمتلئ and packed with stalls الأكشاك أو المحلات الصغيرة، كل شيء يعني سهلة أو البسطيات. From early morning this sleepy little town becomes a noisy busy place. يقول منذ الصباح الباكر هاي المدينة النائمة وتصبح بها ضوضاء وجدا مزدحمة بالبائعين with sellers calling، ينادون to you in the singing accent of the south، ينادوك بلهجة الجنوب يعني بصورة غنائية، يغنون لهجة الجنوب. You can choose from an amazing selection of olives، ممكن تختار تشكيلة من الزيتون hundreds of cheeses مع مئات من الأجبان delicious roast chickens والدجاج المحمص أو المشوي. But it is not just a food market. Antique sellers مو بس أكل يبيعون، وأنا مباعين الأنتيكات يعني الأشياء الثمينة القديمة. Fill the pavements، تملأ الأرصفة with beautiful old French furniture، ثيما بالأثاث الفرنسي القديم الجميل. and there are tables covered with antique lace، ويقول الطاولات المغطاة بالفرشات الأثرية القديمة الحلوة and cloth والقماش. flower sellers وباعي الورود invite you to pick from their brightly colored bunches of flowers، وأيضا ينادوك حتى تاخذ، يدعوك إلى to pick from، تاخذ brightly colored يعني مشرقة الألوان، باقات مشرقة الألوان من الورود. The air is filled with the smell of soaps، يقول الجو مملوء برائحة الصابون herbs الأعشاب. لافندا أحد النباتات أو الورود تسيبونها بنفس الطريقة جدا ذكية. all made and grown in Provence، كل هذه الورود والأعشاب والصابون هي مصنعة ومزروعة بالنسبة للأعشاب والورود مصنعة مزروعة في Provence. do you need a sun hat، هل تحتاج إلى قبعة شمسية؟ did you forget your beach towel، هل نسيت هنقول الخاولي مالتك مال الساحل. your choices are endless، خياراتك بيقول غير منتهية يعني عندك بقى خيارات تشتري. travelers مسافرين fill their backpacks يعني هاي الجنط اللي يخليها على الظهر، فيقول المسافرين يملؤون جنطهم with delicious things for Sunday lunch، يحطون بيها olive bread خبز الزيتون tomatoes chicken melon يعني بطيخ and of course a bottle of local mineral water. at 1 o'clock everything closes، بالوحدة كلها تعزل كل شيء نسيت and everyone goes home، كل واحد يروح بيته. then it's time to find a cool place next to the river، نقول لاحقا لازم نشوف ندور لنا على المكان اللطيف حتى مكان قريب من النهر for a perfect picnic، حتى ناكل بأكلة متكاملة حلوة on a perfect day في يوم متكامل in Provence.
السوق الثالث والأخير اللي هو في مراكش. The souks of Marrakesh. Marrakesh in Morocco looks like a Hollywood film set. It's a city of ancient sand-colored buildings and palm trees. وهذه المدينة اللي تشبه يعني مجموعة من أفلام هوليوود بيها يعني مدينة قديمة sand-colored مغطى بالرمال buildings. يقصد بها هنا sand-colored buildings يعني البنايات مو يعني قاعد مغطى بالرمال، وإنما يقصد بها البنايات لونها بلون الرمال، لونها sand-colored. and palm trees بها أيضا أشجار النخيل in the middle of the desert في منتصف الصحراء. In the center is the main square. يقول بالمنتصف أكو ساحة كبيرة رئيسية جمعة الفنة. Here you can see dancing snakes. تشوف بها الأفاعي ترقص and drink Moroccan coffee. But behind the square بالخلف هذه الساحة is the real heart of the city. القلب الحقيقي لهذه المدينة. This is the souk. سوق شنو؟ The Arabic word for market. الاسم العربي يعني السوق. Hundreds of little shops and stalls. مئات من المحلات الصغيرة والكشاك أو البسطيات are open from early morning till lunchtime. كل يوم صباحا نفتح لحد وقت الظهر وقت الغداء and again in the evening وبعد يفتحون أيضا بالمساء. The souk with its narrow busy streets is divided into lots of smaller souks. يقول هذه الأسواق يعني الرئيسية الشوارع الرئيسية مقسمة إلى العديد من الأسواق الصغيرة، ما نقول إحنا فروع. There is the aromatic spice souk. بها شنو؟ سوق التوابل العطري. The noisy meat souk. وسوق اللحم ذي ضوضاء. The colorful clothing سوق. سوق الملابس أو القماش الملون. The gold and silver سوق الذهب والفضة and many more وهواي بعد. Finally there is the carpet سوق. سوق المنسوجات يعني الزوالي إلى آخره. Here hundreds of handmade Moroccan rugs. راح تلقي المئات من السجادات الصغيرة المصنوعة محليا في handmade مصنوعة بالإيد في المغرب. and carpets يعني هاي المعروفة cover the pavements. وتلقيها مغطاة يعني باب المحل على الرصيف. no two rugs are the same. ما راح تلقي سجادتين بنفس الشيء نفس الطراز، يعني ما قد نقشة أو نفس الثخن أو نفس الصناعة. in Mr. يوسف's rug shop في محل السيد يوسف للسجاد he invites you to sit down. راح يدعوك تقعد يمه among all the beautiful carpets ضمن هذه السجادات الجميلة. a silver teapot arrives. راح شنو يدز لك على شاي يعني قوري من الفضة with little glasses and Mr. يوسف talks about the different rugs. راح يتكلم وياك عن مختلف أنواع السجاد while his assistants roll them out. يقول بينما هم المساعدين مالته اللي يشتغلون وياه راح يفتح لك إياها roll them out one by one واحدة تلو الأخرى حتى يعني يروج بضاعته. 2 hours later after many glasses of traditional mint tea. بعد ساعات لاحقا بعد تناولنا يقول many glasses وأكواب هواي أكواب من الشاي النعناع التقليدي and lots of bargaining وهواية من البارجنينج يعني احنا نعامل حتى يرخص لنا نعامل مفاوضات على المعاملة bargaining. You finally choose your rug. تختار السجادة اللي انت اختارتها and leave much poorer. راح تغادر وانت فقير يعني اقصد يعني صرفت فلوسك. Then it's time to return. الآن وقت حتى ترجع to the main square to watch the snakes تشوف الحياة and count your money وتحسب فلوسك ايش قد بقى عندك.